La Pasqua Easter represents una resurrezione, a resurrection. ma per poter risorgere But to be able to resurrect, dobbiamo naturalmente we must naturally first morire. die. Se non moriamo, come facciamo a risorgere? If we do not die, how can we be born again? Così il segreto della vera resurrezione Therefore, the secret to non è true resurrection resurrezione in se stessa, ma is not resurrection in è la itself, morte dell'uomo vecchio but it is the death of the old man, per lasciare posto nell'uomo nuovo. to leave room to the new man. Come si fa a morire? But how does one die? Dobbiamo far morire il nostro We must ego, make our ego die, i nostri desideri personali, our personal desires, la nostra miriade di our attaccamenti che ci countless attachments lega that saldamente al binds mondo us materiale. firmly to the physical and material world. Ma tutto questo But all non è this un'utopia, is not a non è utopia. una cosa difficilissima da realizzare. It is not something hugely difficult to do, to realize. Se voi dovete attraversare If you have to fiume, un cross lago, a river, un a mare, lake, or a sea, che cosa fate? what do? Salite su una You board barca, a boat su una nave. or a ship. Lo stesso per attraversare tempeste The same to cross dell'esistenza. the stormy seas of existence. We must Sulla board nave del maestro. on the Master's ship. E allora ciò che sembra impossibile diventa possibile. Then what seems impossible becomes possible. Quando voi siete sulla nave, avete Once bisogno di you are remare. on the ship, you do not need to row. Una volta uno era salito sul treno, Once someone got on the train continuava a tenere in mano and he la propria kept on valigia. carrying his suitcase in his hand. È stato il capotreno, cosa fai? And the ticket inspector came along and asked him, "What are you doing with that Porta la mia suitcase?" valigia. Tengo "I'm sta- carrying my suitcase, I'll keep it tightly." stessa al treno, And he said, portarlo. "Lay it down, the train will think about carrying it." Così noi quando siamo saliti So nella once nave del maestro, we have boarded on the Master's ship, dobbiamo lasciare che questa nave sia lei, we must portare tutti i let nostri pesi. the ship to carry Saremo veramente alleggeriti. all our burdens. Then we will be truly lightened. L'abbandono della nostra volontà è The veramente abandonment il of segreto our will is della realizzazione. really the secret of realization. Fin quando c'è la volontà personale, Until there is a personal può will, essere there la cannot volontà be di Dio in azione. God's will in action. Il maestro proviene da sfere più elevate. Ha avuto The Master l'incarico comes from dall'alto. more elevated spheres, and Scelto he per hasn't been appointed by the population or chosen by his family descendants or by belonging to certain trasmettere religion. He has been sent to transmit
to humanity, ricettiva, to the receptive il humanity, messaggio the message del Padre di tutti gli esseri of the viventi. Father of all living beings. Chi si abbandona alla volontà del Those Maestro si abbandona who alla abandon volontà di themselves to the will of the Master, abandon themselves to the will Dio. La of God. volontà di Dio And the will of God sa molto bene knows very tutto well quello di cui abbiamo bisogno. everything we need. Diceva il Cristo, non vi Christ preoccupate del said, domani. do not worry about Ci sono già tomorrow. così tante preoccupazioni There are nell'oggi. already so many worries Fate una in cosa the alla present volta, day. diceva il Maestro che persino. Master Kirpa Singh said, Ogni do giorno one thing at a cercate time. di portare Try every day a compimento to accomplish un nuovo progetto, a new un project, vostro progetto. a project of your Allora, own. tutto quello che realizzerete Then everything vi you lascerà realize liberi. will set you free. Cosa fatta capo a? Once a thing is done, the matter is at an end. Quando stiamo facendo qualcosa, When we are doing something, raccogliamo la nostra attenzione we completamente. gather Quel lavoro our che stiamo attention compiendo. completely on the work we are doing. Facciamo del nostro meglio, ma We lasciamo do il our resto nelle best, capaci mani but we del should Maestro e di leave Dio. the rest to the capable hands of the Master and of God. Noi a volte We sometimes inseguiamo i beni di questo mondo run e poi si after the rivelano goods of this veleni. world that reveal themselves to Diceva il be Maestro poisons. Singh, Master Kilpa Singh a volte said, mi pregano di dargli una cosa, sometimes quando gliel'ho they data pray mi pregano di togliergliela. me to be given one thing, and once I have given it to them, they pray L'insoddisfazione me to be taken è away. una caratteristica della mente Discontent umana. is a characteristic of the human mind. La mente è The mind l'agente del is potere negativo, the agent of a negative power, ma noi dobbiamo identificarci col nostro spirito. but we must identify ourselves with our spirit, L'agente di Dio that che è is dentro di the noi. agent of God, that is within us. Quando c'è completo abbandono When there is alla complete volontà di abandonment Dio, to the will è of Lui God, che ci dà le cose it is più Him appropriate. who gives us Soddisfa the i most nostri appropriate things and satisfies our i nostri desires, autentici bisogni our ancora true prima che si needs, manifestino. even before they Quindi are l'abbandono è manifested. veramente il segreto Therefore, abandonment is truly the secret to realization. è il mezzo e il fine. It is both Quando siamo means abbandonati a and Dio, che cosa end. succede? Dio When we are abandoned to God, what è un happens? oceano di beatitudine, God is an ocean of di bliss, armonia, di harmony, amore, di bellezza. love, beauty. Abbandonati a questo oceano, assaporiamo Surrendered in this tutti i ocean, beni we dell'esistenza taste all the goods che nessuna of volontà existence umana that no human non riuscirà will mai a realizzare. ever realize. Una volta c'era un devoto There was once a devotee che era veramente abbandonato alla volontà del who was Signore. truly abandoned to the will of God. Ecco, aveva una famiglia, dei figli, He had a family and children. possedevano un
cavallo. They possessed a horse. In quell'epoca possedere un cavallo era In that time, to possess a horse was una like macchina di nowadays having a notevole powerful prestigio. car of La prestige. gente cavalcava dei muli, degli asini. People used to ride donkeys and mules. Così tutta la famiglia guardava con grande orgoglio Therefore, the whole family looked questo with cavallo great che serviva pride per at spostarsi this horse rapidamente quando lo that was desiderava. used to Ecco che un bel go giorno from questo one place to cavallo another rapidly when it was scompare, necessary. But then one day this fuggì horse dalla propria disappeared. stalla, He ran away from non his riuscirono più a stable trovarlo. and they couldn't find Disse it anymore. questo devoto capofamiglia. But this Tutte quelle che devoted sembrano head of a disgrazie family said, ci sono sempre nascoste in all delle that benedizioni looks del like Signore. disgrace, there is always Ecco che infatti qualche the Lord's giorno dopo blessing questo in cavallo disguise. riapparve. In fact, Si era a few portato days dietro con afterwards, sé the horse un reappeared bellissimo and stallone. he had brought along with him a beautiful A volte stallion. capita che un cavallo segue quell'altro. Sometimes it happens that a Quella che horse sembrava una follows disgrazia si another. trasformò So what looked like a disgrace invece in una transformed itself meravigliosa fortuna. into a wonderful fortune. Ecco che il figlio maggiore di questo devoto Then the prese a eldest cavalcare son questo of this nuovo devotee cavallo. started riding this new Cavallo horse, bellissimo di this razza. beautiful horse Nel of cavalcarlo beautiful breed. And certo while punto riding it at a certain cadde point, he fell e si ruppe una off gamba. and broke his leg. Madri, fratelli erano disperati. The mother and the brothers Disse were questo desperate, padre devoto. but the Tutte le devoted father disgrazie c'è said, sempre nascosta la in benedizione. all disgraces there is always Non vi a preoccupate, blessing in disguise. Do not tutto worry, andrà per il meglio. everything will be all right. Ecco che un potente esercito nemico invase il paese. And then a powerful army of the enemy invaded Il governo di the quel country. Immediately convocò tutti the i giovani che government of vennero that country summoned reclutati, all young reclutati people volenti e nolenti, who were vennero mandati in recruited guerra. and sent to La maggior war. parte di loro perirono, Most of them pochissimi fecero perished. ritorno. Very few came back. Questo giovane, This young avendo man, una gamba fratturata, non venne having a convocato, broken leg, salvò wasn't la propria summoned, vita. and he saved his life. Quindi cosa dice questo aneddoto? Therefore, what does this anecdote says? Anche sotto gli avvenimenti che sembrano Even più beneath certain disgraziati, events that seem to sempre be the most nascosta la provvidenza di Dio. disgrace, there is always God's providence in disguise. Anche le difficoltà, anzi sono proprio le difficoltà che Even nobilitano difficulties, il nostro carattere. indeed, it is difficulties Se non ci that fossero gli ostacoli, make our nessuno character noble. Without raggiungerebbe la obstacles, meta. none would reach the E proprio goal. superandoli It is ci troviamo exactly avanti. by overcoming Possiamo obstacles superare that we find ourselves ahead. tutte le We can difficoltà overcome all di difficulties, questa esistenza, all the difficulties of this salendo existence sulla nave brilliantly del Maestro, by boarding on the Master's ship. abbandonando
A lui i nostri bagagli, surrendering to i Him nostri numerosi our bagagli. numerous Quando li porta Dio, burdens. ne dobbiamo più portare noi. When God is Siamo carrying them, we alleggeriti. don't have to carry them, and we are unburdened. Questa è la vera morte. This is the true death. Abbandonare tutto nelle mani del Maestro Surrender everything e di into Dio. the hands of the La Master morte and of simile God. è seguita A similar death immediatamente is dalla followed immediately resurrezione. by resurrection. Se non ci fosse l'inverno, Without ci winter, sarebbe poi la primavera. there wouldn't be spring. Se la natura non morisse, non potrebbe poi If nature didn't risorgere. die, Quindi it questa couldn't è l'autentico arise again. significato della Pasqua. This is therefore the authentic meaning of Easter. È la festa più straordinaria dell'anno. It is the most extraordinary festivity of the È il year vero because inizio della vita spirituale. it is the true beginning of spiritual life. Ma c'è da dire una cosa, che But there la is Pasqua one non thing può to say. avvenire. Easter cannot happen. La vera Pasqua si verifica quando c'è la True Pentecoste. Easter happens when Cos'è there la is a Pentecoste? Quando la luce e il Pentecost suono divini with Sunday. What si is risveglia Pentecost? dentro di noi. When the Allora, divine light and sound Pasqua alla Pentecoste si può dire are coincide awakened tutte within e due. us, and then Easter and Possiamo Pentecost risorgere quando coincides. la We luce del can sole rise again divino comincia a when splendere dentro di noi. the light Allora, of the divine sun avviene starts la vera shining resurrezione. inside us. Meditando And ogni resurrection giorno happens by sulla luce meditating e sul every suono day celestiali, noi on the celestial lights and moriamo ogni sound. giorno e We risorgiamo die every ogni day giorno. and we resurrect Questa every day. è la Pasqua This continua is the dell'autentico discepolo. continuous Easter of a disciple. So today we celebrate the Easter. Easter is the day of resurrection. But to have a resurrection, we must die before. If we are not able to die, we cannot be able of realizing our resurrection. How can we die? We can die if we abandon our will, our personal desires to the will of the Master, the will of God. St. Paul said, I die daily, because every day he was dying in his Master. I am not living, but Christ lives in me. So when we leave all our personal will, all our desires, all our attachments in the hands of the Master, then we die in Him. And when we die in the Master, then we can have also the resurrection. So this is the true meaning of the
2-day holiday. The old man must die, and the new man should arise to the new life. But to have this resurrection, we must have our Pentecost. What is the Pentecost? It is when Christ sent to his disciples, the apostles, and the other devotee, the light and the sound of God. When the Son of God arises within us, then there is the resurrection. So we should die daily and resurrect daily. This is the daily Easter of the true disciple. So we will meet all together to celebrate this special day as brothers and sisters in God.